nhớ rằng cái tin chăm Hmong sợ đời nên nó cũng giờ có mùa cũng giờ tụi Hmong giờ khó khó trong cái là giờ hai tiền nên lúc khó trong cái là mua tới mình xử lý cable tú là giờ spring đã là giờ lúc khó trong bò lỡ là giờ lúc machine bò lỡ khi chỉ tàu cũng mua chấp bằng sự tôi khó tàu chỗ này thế cũng mua bằng sự tôi lòng lúc chết chỗ này tàu sau xe đấy hụ tàu tôi đầu cũ rồi tôi sợ tông nhà trâu chỉ bé sần xa xa bao gì chưa trâu chỉ bé sần xa xa bao gì chưa anh này có tôi là đó là没有去接，差不多没有去接。mới giả thì có một cái chỉ là về đấy cho thì giờ bán bèn cho máu hay là bán bèn cái mà bán bèn đấy chỉ mà những cái hạt thế đấy trong mà để cho nó to một bán bèn cái một cái chiều mà chỉ bèn nè có được ra nè tao dạ nó là tao cái lưỡi ba đồ ăn sẽ tìm ba cái tháo à thay đồ bẩn nha bây giờ hai luôn chỉ ra sai rồi tận nhập luôn bây giờ nào thả tới lúc nó đi tới đó chuyện nào nu nó bây giờ cho tham gia nhà nó có một cái cũng là phó thủ tướng gì còn đi cho bây chuyện Hmong tôi là cái chạy mi cả nó để họ chỉnh tiếng nó cho nên cho nếu chỉnh chạy bên một là bên do tao là thủ tướng gì còn đi cho bây giờ là tôi tàu rong cái tàu nó cái nhau rong tôi mua nhà mua xe mua con chuyện nào để bây ý chuẩn mong cho nên chỉ nhà cái tàu này thì để cho để tua tàu nó cá nhau rong là thế nào rong thì lại phải chỉ cho cá tàu tham gia nhà thủ tướng gì thì sẽ biết cho tôi là biết chỉnh cho tất nhiên cho nhau tập chế là搞thì trong này là tôi tập bên gió này không cái này không để cho mua cái thứ xe qua rồi biết chỉnh mong tới chiều vào đâu lên kia giờ mua luôn sẽ cái chế tàu tôi là cái này rồi mua chế mua ngọ số lượng số tàu chế mua lia thì khó nó do khó tiền gì giờ
lúc con lúc mà lúc chỉ cho là tiết tàu trong này cho là cho con nên nó cho là tiết tàu nè cho anh nên nó cho là tiết tàu nhất tàu là chỉ là三娘来教这个，把都炒成牙贴，然后我那小炒。Go straight, go straight. What's your partner? Line up. Come over to do it, but you know, something I want to do actually. Yes, yeah. Tôi nhận như nhà lúa chế sao đúng không ạ? Bắt bơ hử. Hải mình chỉ khai cho nó nhiều ta chỉ là nó. Nó là bây giờ dùng dùng thanh này phong lúa trang trí cái tàu ta bây giờ chủ mình cái tên là nhà lúa nhà này nó nhỏ. Nhà này nó nhỏ là do inu thì Congress là một cái mong lo nó cho cho hỗ trợ lại chả. Lúc nào lúc cái America mất cho thanh này phong tôi chủ sự à? Tôi chủ sự à? Chỉ tôi national này. Chỉ là officially à? Dạ cái. Cái nó nó sẽ được tôi trong nó thế. Nó có sai chả sự. Nó mà cũng xã là pe, giờ xong pi này. So mà pi ở đâu chẳng được chỉ pi nào càng dùng nó rồi. Mà pi dùng thanh này phong tôi trang trí cái cho tôi phong thả nó. Tạo càng này mà sao lại đào chọn mông tôi này. Cái sao lại mua mông chung hai chấm lọt tổ ha có tổ chọn. Hiện đương cái chính trang plug cái đó. Nông thị cái thanh này phong tôi thả nó. Chỉ xong nó thấy xong sự. Chỉ lười xong chỉ ba thế. Lười xong mà pi em ba cũng tôi chọn rồi. Hai đứa cho nó chỉ tao tôi cùng thế là họ nhớ cái này tôi cùng chỉ tao lười xong lấy tôi cùng tao đi chả. Pe chỗ này có tiền này. Chưa có tôi chọn. Sau nữa mà chuyện lần ba mua dây kéo lần ba chỉ错呢。但是你叫嘛，别人把那个照理，一到有别人买的用，别人摸出价出给别人等到养了才用，为挪嘛，挪也别觉得也开些，起码你叫给别才包的，就才用，哎，没讲打劫嘞，个面走下来，别动了也别我车重我都着，还有了也别 Xyoo， mon cho cái nó làm cái tlang, mon là còn lấy gì, lúc làm là有 Xyoo。một chỗ chọc mông là chủ tan chọc anh có biết tàu xe tại giờ bây giờ dù chủ thân là không bỏ lúc trang chỉ có tổ chủ thả nó biết thế nó cái nhân rồi giờ là họ chỉ lúc này sẽ tôi được nó cũng bỏจะไปสั่งแล้วตัวจะโคตรจะตัวนั้นเราจะ中意จะตัวเลยsẽตัว施工กันเนาะเขาเนาะอย่าตัว施工是啊施工呀cho nó để bữa nay thân là không bỏ giờ hút tụt chọn gì mà bên mỏ lại là hút tụt gì ok 我走呢Left, right, left.
đó là cái bỏ tay nuôi chừng chẳng nên nó họ bên mông luôn nên là cái sải trà đó là nó vậy có tập anh giờ cho bé để tiền chi nữa bé hay nè để tiền chi hoặc bé hay nè tao chỉ mua làm ba trò thứ trò nó như bộ tuổi sẽ cho bộ trò chỗ là cái nu nó vậy nu tụi do cá cho chân đấy do cá cho tao giải bé là do cá cho để tiền chi bé tao mua nhớ trò thứ trò nó do cá cho có tiền vị đi cả bé tao cho con nó cho nó ấy cho chẳng chẳng hay là bé tao bao tiền đấy bé thiệp bao chỉ để tiền chi nó xong nó xong bé pi vậy nên chỉ trong cái chờ là họ nói bé pi是có cái kiểu xe cho tiền rồi xong bé organize tàu rong cha nữa họ nói họ yêu tàu lên nằm chân yêu theo lên yêu cá tàu thì vậy vì đến đó bé thì tôi nhớ cho tới chợ mấy cả liệu cho đó là cái tu lòng được bé trên nên ô tô cùng nó nó cái bỏ tay nó cũng chân rồi nó có sải trà nó nói là inu cú rong xe chập lời thế tu xe chập lời inu tu xe chập lời vì bên cho bên cho cô tu trò và tôn giải một lời thế thân phá nhà tí dạng gò nó nói nó bé do nữ vậy nó là bé tu xe chập lời thì xin bé rong xe chập lời tiền nó nhìn nó sắp phải mình cản cho bé tiền chỉ thế lỡ thân president Obama lỡ do để cái này bé để cho tàu ba lỡ lò thế cả bé mua nu bằng kỳ cho tiền tên là thế là phải đâu khó cú trồng xe thì lúc nào mình cả lá bao bé thì mình tỉnh bé sẽ được cho mua chỉ mua cho lâu người ta lo cho mình tôi mình nhồi cho mình tiêu mình chỉ bị giá tận đây nè mà nó cú trồng xe chạy lúc nào chỗ này lap right lap này pun Davis cái gì tu ô tô tròn đó đó sẽ này pun đến đó trong mong sẽ là tô su khen bạc khen lại đây chỉ là chùa cho thấy cho nó là cái chợ sĩ đại sĩ nhungเราก็จะอยากลงนะเท่แต่ทุกลงเนี่ยก็อดสีแล้วก็อดที่ก็สาริจ่า lúc đó giờ nu rong cha bé tàu tàu mà bé cho tới lúc xong nó nu nó giờ nu tên nó tên chữ tàu recognize ngồi in nu special cho bé giờ lúc cha lên tôi nên có nó giờ nu cho bé trồng mông là giờ cho cút tốt cho là giờ tàu ba lúc tên lúc còn nó giờ khó ăn cho này bốn vật bỏ là giờ cho cút tốt cho để tiền gì và tàu ba lúc tên lúc chờ lọ lại 我整到呢。Kau putih.
nhớ giống như chúng này chỉ cái tên cha sẽ đơn là cô ya đầu tư sẽ long ya nhớ đó sa Minnesota có tê bên nào nu là yêu biết sao cái cụm chuyện đó nu July này có thì vì cha sẽ được theo là một celebrate nu July này có tôi muốn nói nu là xử lý tôi muốn cho chi lý và thì có bao chi lý có cha chi lý này có tận đó thì chỉ cho ham muốn July này có khả năng vậy họ chỉnh chỉnh mà sao cả pe mình tôi mình mong cho là bao cho lần bao cho nó cho chữ pe cho nó cho xử lý chỉ là bây giờ nó bảo mong này cũng là bao lô là một đứa cho nó chữ cái xe là cái giáo tàn cho lúc chiến trì và tàu cho cổng tệ cho America và phong qua như tua trả trò như là tê bảo tê thì các miền tê xong ít chỉ một trò nó để xài dầu chi xong ít chỉ một chỗ mà Lucy di Golden nhất là họ đã Colorado tôi chặt tạt bỏ rồng cả mua nu dù là những có nào là inu cho chiến trị này cho là cho chúng ta cũng đủ cho thành thở sĩ vì con đã giờ phải dễ một đôi bể sắp hạ Congress chế đâu con đã giờ họ bị mê xí mà thầu cơ lắm ít chút một đôi bể chế đâu thì lúc sắp hạ sủng sắp hạ tam bỏ rồng thì mua lúc dù là những có nào cho là một mông thêm lò nu anh em thấy mà bây giờ thì ổn định trong chuyện chỉ là để chỉ nu đó mà cho sắp hạ sủng sắp hạ tam bỏ rồng ta là thế thì mà ta tỏ ham mua là tên mình tỏ ra là ham mua tên mình để chùa này chùa có ý là thì tu president thì tu bắt đầu thì body thì nó chỉ chúng ta mua sen là mua bill cho sẽ được thì ta sẽ nói sẽ là ta tỏ cho khá là thà ý lựa gì cả president Obama là mua nu sen lab nu này có là cho chúng nó thành thật mà giờ đây lu chùa này có là mà giờ vì đi chơi thì nên có vì hai tiền luôn cho lại plau mà giờ nu và tích chờ mình cái nào là và nu công trình cho sao là nu independent day cho lại chi mà giờ nu chỉ là này là có tôi chủ cái tích chờ nó dùng chờ tôi chủ đã tích chờ nó mà bây giờ tao tôi lúc tích chờ nó tỏ can đó nè chỉ giờ những món đồ plau thì chi là chỉ tì thông là hay món đồ cậu tạo thì chỉ chủ làm thì cậu plau mà giờ pha kỳ nu independent day giờ mình cả nu là thế chỉ xin nói là qua qua mà mua phong hiệu cho mình cả thế pha kỳ thì dạng rồi thì đi thả thì giờ mua cho plau là giờ chủ số mình cả nu là cậu plau soạn đó là chủ pha kỳ nu là vì thế chỉ nên phong là bao là phong hiệu cho ao lúc đi chờ là thì bây giờ thì cho sắp hà thì mua là đừng có áo tao thì lúc chờ đó này là bao dừng bỏ rong hạt thì ya chúa giờ lúc lì chủ lại là giờ lúc xa thì lúc là giờ lùng blau lúc đưa là có là cái đá sẽ chế dừng giờ lúc lì của tàu chạy cái gì phèn rồi chế mình cả lúc giờ chủ lại blau phát kỳ lúc giờ chủ lại cỏ blau họ nu giờ giảm mông blau thì trên chỉ giờ chủ lại đừng có thì giờ đi lúc chạy đi lúc lì chở nu sư này giờ mà thì mua đừng có này có nu cho gì này cũng là có thì trồng cu tu trò tu chết tu gì ở tàu ba chủng phương America và cho tu là sao nên lúc tại nào là giờ nên chuyện đấy thằng nào lúc city ở Minneapolis thì bỏ ra mà thì giờ vì đi chơi mong chỉ muốn là lúc chuyển tranh vì thì Alaska nếu muốn inu Chile thì giờ bị chơi Wisconsin nếu muốn Chile bị chơi thì cậu tại bị chơi thì Minnesota là trong nó kia trên là trong nó mà governor Mark Dayton tao muốn Chile cậu plau là cho trồng mong quần cho mong sao kế thì cháu cũng tốt thế này mong lúc lên nữa mà thì khi mà phải trong thì lúc chi thì vẫn có bao giờ lúc quan chùa chi thì có bao giờ lúc là bông tê bông chờ là tu chỉ nhớ quan chùa khác tê có tê lông chênh sắm thòng là tiền cầu yên chẳng mà lúc đó chỉ nhớ mà là lúc chắc là một bia sao mà lúc này chỉ là lúc thì bông tê chờ mà chỉ muốn chắc là celebration nữa mà celebrate nữa giờ đi mà thì
bỏ lên là chỉ thì sơ thì sao thì mà ôi giờ chủ lại nên có là thì nu thì sắp hà là tôi muốn để là nó muốn là chỉ muốn là muốn cho khác là mùa của cả chủ sĩ đó sao chỉ về cộng hậu dans lúc cộng hậu nữa được sẽ có cộng hậu tôi cho là cho cộng hậu chỉ này cũng là bảo lu cộng hậu nhất là hôm nào kia lúc chuyện là thì không khó cho Alo City Minneapolis Saint Paul thêm một đợt là governor Mark Dayton hôm nào cậu issue cho proclamation tu giờ là thì bỏ trong city là bỏ trong Alo City là lu được sẽ Alo City Minneapolis cụ tàu ấy để làตัวขวดจ่าที่ยาจ่าที่นู่นจุดอะไรก็อะไรนู่นอดมองนู่นที่governor office จึงเดินตัวจีไทยวิธีเพื่อใช้เท่าอ้วนเลยที่ตัวจังซึ่งหาแต่ลูcity เอาเสียงพอนั่นละยังหายที่ชิลที่ตัวอะไรตัวจังซึ่งเลยอย่างนี้นะที่นี่มุ่งนู่นนะการเรามุ่งว่าก็ชุดสีจากตัวก็是的การยาจ่าลูกเจียนจริง的对哪对就叫来叫来被还能蒙贴中米干了是条路呢买买里呢也搞是的到里呢一路 stay 一路来年末年นู่要找好的有多高问年末年到年什么นู่政府也没干么单超路的前没干那些路就来用啊被都我den day了那phần tàu giờ cháu cũng tu trò con den là mà xong lử xong bây giờ我老找那gì lử xong là nó mới lúc chơi thản trò bé ok chứ lử xong giờ bé thọ lúc nhà một là trò đi on den mà là mua bao lúc nhà hồng gia bé lúc tôi một bé mà nhà mua lúc sáng nhà hồng Air Force là nhà bé rồi mua bao nhiêu hồng F cầu trâu là F cầu gì xa bé tôi muốn gì ý lượng là bé lu công trình gia trà để cho cô tôi chọn nào để xin giờ hay là trâu lu liền đấy chỉ là có cha lu nhung helicopter cho những hồng có thời gia nhân sao mày làm tê như là tê của chọn thời tua để xin gia tôi chọn là mà nếu mua giò thì có thể vào chơi giò mà lấy mua chọn chơi lấy mua là chơi truck lấy mua cha tua sự nữa chỉ khả năng giờ phát triển lý xong chỉ bây tàu trâu dài cái sau lần nữa lúc mình sẽ lấy xong cái khả năng là cháu tu trò nhau họ mình sẽ là cậu thì bây giờ tu trò mong cháu tu trò là khác miền tên đó này chỉ khả năng gì khó thì lý xong bây giờ còn là khả năng gì mà thì ta chờ để chỉ có tên cháu tu cổng gì thế cháu cổng học để support cho cổng học cô tu trò một cái cháu cổng học thua bài nữa bây giờ sẽ cổng tề cả lúa bỏ thì bây dừng nhau tụi bay bờ lúc này có ai thì chủ sĩ được biết hai mong biết hai nâng là sĩ một là tạo nên đêm là đây thì cô lùi nó sẽ có chọn được Apa ni dah? Có chỗ mà chưa thì cho một số thì nhỏ rồi này cho được cái này mấy nó nói giờ in hỗ trợ trên để bây giờ ô tô trà mong thiên America thà bây giờ đời sản xuất giờ bây giờ ô tô trà mong thiên America đi bây giờ sẽ cái và cho sẽ đây là tao vấn đề là dòng xe tại tòa bây giờ nó chữ America thì cho thời cho để bây giờ mong là giờ cho tôi cho và tôi cho đúng không? I'm happy today. It's a good day. I'm happy to receive all of you here, to honor all the veterans. Sẽ chế là bên mong của tôi nhớ được bên America thảo vừa cho nó chữ America và nè tàu giải bê tua và nè cứ nè tì và nè bê sạch nhớ cho lúc đây chờ America đã nó bê cho mong vừa là giải nè thì vừa nhau giờ đã cho cái cho lúc đây chờ đã nó. I'm happy that for all the support, and we're happy that the American have received us to be part of this community, as be part of this society. So I'm happy to be here. Dĩ là nam mô của gia bia cho mình chỉ bê lì ra đá này của bê tàu phá America
cậu truy dòng ta sẽ mua là bia lì chỉ trong này thì trong này cho là chuyện mình cả thế rồi trong tôi trong tấm lòng. I will share the history of the Hmong veterans and how we got to this country. So bear with me, it will take about 5 to 6 minutes. Cho tôi cho nó cho chữ thì bây giờ cứ tiền này trả và tôi đã hỏi nó tên nó rong lên nó giờ y lưu diện chỉ lo căn cầu từ trong phủ America mua được bên. Before I start, I want to honor all the officials, all the generals, all the colonels and veteran officials, that this is an honor day that the American have supported, have given us. Vì lý do về thêm mùa tên nó tranh tranh rồi lên nào xử lý thầu ít chia cho bùa cho y này phong bà bỏ của giờ về trọng mong tụi thầy cho về trọng mong sợ là công tế tí thái lúc đấy chấm lòng theo ba trọng phương America. The important day today, the important day that we have here today, it's the result of General Wang Hao's commitment with the American in 1961 that led us all here today and this day. Lúc khi hành ở trong phương America, mọi ít tu CIA tuân chi là phong bà bỏ đầu tiên trở lại chùa. Nếu xã có là phong bà bỏ cho trọng mong sẽ là ba America. Để khi lúc khi hành thằng đó là phong hà tiền của tổ lòng ba con ta chỉ của tông cả triệt họ. During that important time, there is a CIA individual that came to meet with General Wang Pao. They have asked General Wang Pao to help out with the war. A commitment has been made that General Wang Pao and the Hmong people will provide the humans power. In return, the CIA will provide ammunition and guns and for us to fight that war. Tỏ cả là thầu lúc bấy hiện đồ trong trò cho y CIA của giờ bèo thiết xa triệt họ tọa đồ tọa bắt đồng thằng đó là phong thay liên bác ca trò trọ mong thông lại họ lưu tế chậm đó có tôi cứ triệt cứ họ đi thái lưu tế chậm thiết ba America. After that, Belair have supplied the Hmong with ammunition and arms. After that, General Wang Pao have called the Hmong people together to arm to help out with the war. Đó là thầu America mua triệt họ trong mong thông lại họ lưu tế chậm đó là nay phong ba bỏ hai đi cha nơi hai tiền bây lưu tế chờ giờ tế chờ nhau đu đa bây giờ ba chỉ tàu có giờ hai tiền các chỉ tàu kể cho chạy là bây tổ hóa tại xịn sa và thân nào. After the Hmong people have been armed, General Wang Pao have shared with Belair that the country is a neutral country. The Hmong cannot cannot go into war without approval of the royal Lawm king. So we need to get permission from the king. Tỏ cán ở trong trò cho về President John Kennedy thế lệ chờ phó tài blo bây giờ xin xem vào thân nào tôi đầu tiên chậm này cả. After that, President John Kennedy have invited the King Sisavatana to the U.S. and make commitment. Tôi cho tới chờ America President John Kennedy hay đi chả nè hai tiền thọ cọ phó tài lo
khi lúc đi chém lo cho America tổ mộ vào lui chờ tiền tờ tí thái cho nhà là cổ tê chỉ phụ tổ một tổ America cho tôi cho nhà tổ nhà là cá tê. President Kennedy have asked the king to allow the Hmong people to fight to blockage the communist North Vietnamese from going around to fight in the south where the U.S. Army located. Tỏ cao có tài cho cá lọt cho là có tài hay tiền bây cho nên lo mà vô công tệ chỉ tao vì lúc đấy chờ nó ra ta xin là không phải bỏ giờ tụi nhau bị trong thế nữa khởi ba phát kỳ là không tới chỉ sợ ra chạy họ lúc đấy chờ là chua giờ liên nam mà có tài sĩ sa bảo văn thân à thế li tua tít này phun cho nên không phải bỏ thế mà tụi ám na tên xuống kia cả ba ám này cả xin luôn được rồi. After that, the king of Laos have said that because Laos is a neutral country, do not want to get involved with the war. Therefore, the loyal Lao army cannot interfere. But he said that the Hmong people in general in the hill tribe have helped friends and other group in the different war, different time. So therefore, the king have come back and giving General Ntau full authority as a general to participate in the American war. Họ đã America CIA thế là mua bé cho họ lực tranh tranh cho đời này phải bỏ xử lý có cho tôi trong mong tôi trong lo tí thái cho cái một dĩa cho cái Hồ Chí Minh thiệt chỉ phụ có cho tôi trong nhà là cổ tê là tôi một tua America cho tôi trong nhà đội nhà là cổ tê giờ họ thì có cho tôi trong mong mua America cho tôi trả đã lâu và giờ là phong trào chia tê là giờ họ tê chém lo mua cả tàu America cho tôi trả đã lâu thôi có thì bây giờ tôi trong mong giờ chủ tịch Thái lu Rida nhớ về phụ phá thi lu Rida đã giờ control tại đó sao nhà là có tê rồi cho sao nên là nhà là cái tê tại đó tí gì bây giờ họ lựa nó thế li qua cho bây giờ mong tao bao tuổi lại bây giờ chỉ xe tụ cho tôi cho bây giờ thì bây giờ họ lựa cho America. The charge from the king and CIA for General Ntau, the Hmong people, there was 3 charges. Charge number 1 is to blockage the Ho Chi Minh Trail, preventing North Vietnam, Communist North Vietnam, bringing ammunition to the south. The second charge is to rescue all the American pilot who flew from Thailand to Vietnam that may crash in Laos area to save all of those pilots. And the third charge is to defend the radar Phupati, which is controlling all the Southeast Asia area there. And those are the 3 main important charges that will be given to the Hmong. The Hmong people have defended wholeheartedly. We lost over 30,000 Hmong for this charge, for this mission. Nó nói giờ ilu rong chạy nhông, cú sa kia đầu cho nó chữ America hạt tiền. Bây giờ tôi trong mong, tôi cho họ được cho America, bây giờ xia, bây số lượng số tụ cho bao tôi lấy dân luôn gì đâu cho cái tua ba America thì thấy cho cái freedom cho trong phía America thì bây giờ thế chứ. Today, I want to share with everyone, including all the American leaders and officers that are here, that the Hmong people have wholeheartedly, willingly, voluntarily to defend those 3
causes, those three charges, willing to lose our life, lose our country, lose everything for those charges. And I would like for everyone to know, to remember the sacrifice that we made. Cho nó cho chữ bây giờ hậu lự của bây giờ ba America bây giờ hậu lọ là tỏ cao bây phong thế chờ trong phía America lên dọn trong lên để hậu lự của là tàu có bây giờ hậu lự bây giờ mà bây giờ là thăm bản tàu là thăm bản bây giờ y bán này nó chữ America tuần tía gặp bây một tua thêm một giờ hậu lự sợi dây là mà bây giờ ít chẳng hạn như bé hay trong bé theo tàu plot thôi là tàu. Our efforts, we are not a country, we are a hill tribe group who have committed and wholeheartedly support the effort of the Americans and in defending democracy. I mean, we do it willingly, we do it wholeheartedly, and we do it for the commitment that has been promised to us. Giờ lên nó đã biết cho họ là biết vật họ là ta xin là trong phía America nên cho họ được thằng nào cũng giờ ít tuổi ô tô trò bây giờ ô tô trò mong bò thằng giờ nên tụi chia tụi gì và tạo ai sẽ cho chỉ bé bông tay trở lại nên tàu quân tàu giả chẳng chẳng tàu bé là tàu bé lúc của mùa là bao tay diện chỉ và bé tàu ở đó nên xử lý bé tàu mua ít là dễ nhớ được điều Washington DC ít chọn đồng nhớ được tiếng thêm mua bé mua tàu tụi bé thua nhà họ tay trở America và giờ nên trả chạy bé theo tàu. The Americans have helped us tremendously in regard to the commitment that we have provided. We have come to this country, number one. Number two, there has been a plaque and a tree that been put in Washington DC in honor of our commitment together. And there are many monuments and statues throughout different states that represent our effort and commitment from the American to the Hmong and the Hmong to the American. For that, we thank you. Cô tháo kia cho nên cho này chữ America là nhà phê cho tôi cho America và tôi nhớ đó nó. Ở chia cổ chi bây giờ cả tôi ít tuổi bây thua nhớ đầu tiên state capital cũng chẳng hay thế này những bao là cũng giờ tôi white chair nhớ đầu tuổi bây thua đó giờ tôi cho bây trong cái tin này trả mong đời chi lúc đi sư bây giờ mong mua cái công tiền thế tàu ở buộc có ý chia giờ cho là của tuổi bây thua đó họ nói giờ ít họ chỉ lo đó nó chữ America tàu mua ít trang biểu lo của chỉ phá bố được bé họ nói yo chủ chỉ đó ở chế của chị tạm thế nào. In honor of all the American officers and officials and everyone's here that the state of Minnesota has supported the Hmong community into putting a Hmong monument at the Capitol. It will take place, it will be finished, it will be done in 2015. There are great money resource that are provided by the state. It's over $400,000 and the Hmong have raised over $200,000 to make this happen, and this is a joint commitment, so thank you for the support of the state. Đây nó giờ ít họ chiến chỉ lo hành là để trong phía America họ nó bây giờ đời giờ cho tụi chế tụi chi ta sẽ họ cơ nó
ผู้สาหายเลยนะเจ้าเนี่ยจะน่าจื้ออเมริกาตัวย่อดอกหันเดินนะลอยจะย่อดอกต่อเจ้าเราอากาศจึงช่วยเขาไปสาต่อเขาต่อไปสาก่อนนี่จะน่าจื้ออเมริกานี่ป้ากับไปปัวกับเตาไปตุ่มหนอนะพ้นว่าพอเจ้าอีทายเจอเขาตื่นว่าเจ้าตอนเต้นนะvì tu nói do tu để American chú cho nhau cho hậu tế chấm rồi diễn cho kể của mình theo thì và cho hậu lực tí thái ba nữa cả bây giờ mong ở bây tôi là tạo ta hiện cho chi tôi cha ít bộ đã phá tù lỡ lìa lúc gì thì cho bắt tất cả America giờ cho nên sang America bây giờ bắt thôi trong tù là giờ liên nam mà thọ cả số đời mới kể công tế thọ nên cho nó chưa America ba chỉ cả tao cha cả tao này phải bảo tôi đua sợ nhau là sinh mình sẽ ta thọ nên giờ bây giờ tôi cho tông cả I am the chairman of the monument itself, so we make that happen. However, our next project, next commitment, I would like to ask for all the officials, all the leaders and senators and so forth to help us in joint to put a statue of General Ntau in an appropriate location so that this will remind the Hmong people, also the American people, of the commitment we have in Southeast Asia, and also represent the hundreds of thousands of Hmong during the war and after the war that lost their life because of this commitment and this effort together. And we would like for you and us to put Hmong here in Minnesota, that history of Hmong here in Minnesota by putting General Ntau's statue in an appropriate place. Họ cơ là bây giờ Hmong dòng xe địa vợ cho bây giờ là sai trong sự America nó chữ America bây giờ xe giờ một vợ tu trò nên là bây mua li áo xe từ tu trò Hmong vợ tiền những ba America nhớ thì ra là thì sự gì nó là đó là bây giờ những giờ xe ba vì giờ bây giờ là tiền nó tu cũ nó kia giờ này vừa cũng chỉ một vợ tu trò ba America hay cũ trong xe theo đi cho trò. The Hmong committed to help the Americans. We will continue to commit to help Americans. Now that we are here, we are Americans. We have over 400 Hmong soldiers that are serving in the American Army right now in many different branches, different places. And we will continue to serve. And even himself, if he could do it, he will still do it today. Thank you. All right, thank you, Captain Sainuba, for sharing with us valuable information about our history in Laos and about the Vietnam War. Next, I would like to invite a son of General Vang Paus to give a warm welcome. So please help me welcome Mr. Xyoo Vang. cho nọ cho chứ cho cứ cho ti nó nọ này tua rồi nó chặt chân nó xa hiện tượng thiên ở nàng gõ nó trồng phứ ở mấy cả món trò cho cô tu trò mông thế cho cô tu trò nhau trò xa Southeast Asia. Distinguished guests, today is an honor to be up here to welcome you to the center and to welcome you to the July 22nd honoring the veterans of Laos and Southeast Asia. Lúc nào cũng sớ phải no,
小姐用最谈的碰见呢，弟弟啊，要怎样，我都老娘，我都老了还熬老了过呢，这道路接路子，你懂噶 ？Today, to be truly, should have General Van Pal standing up here to give honor to the soldiers that fought for him in the secret war. 叫胡都长，ในพวกลูกเจเนาะต่อใจนี่โรงเชียร์หากจะลูกน้องในตัวสีลูกเจเนาะวันนี้เจ้าตอนนี้จะโฮลือรูจ้าในต่อป้าจงฟื้นอเมริกาจงฟื้นไทยเราโตยอชา Southeast Asia นะในยออีกจะจังจังเตะเตะป้อนในตาหมดเส้นจีทุนอเป้จะเป็นตุ้มเมนูอ่ะจะลาไม่ไปสั่งย่อรู้รอเนาะย่อเขาตันเขาเตะเตะเนาะทวันนี้โจทวันนี้เขา sacrifice today the people of Minnesota and the people of the world want to thank the SGU unit and all the units in Southeast Asia for their sacrifice and their leadership during the Vietnam War. We thank you. Thank you very much. Thank you, Mr. Sisu Beng. Well, next I would like to invite a few veterans, our Hmong veterans, to give a testimony about their experience during the war or their stories. So I would like to invite General Richard Vang. Please come forward and give us your stories, share with us what you have experienced. Okay, first of all, I would like to thank you for former President Colonel Sen Wang and the member of the HGU group. Sorry that last year I was meeting in Thailand and I was struck, so my voice has so difficult, and I hope all you would give me the opportunity to say something. As a member of the Indochina, the Asia country for 15 country, and a member of the Royal Thai government military, and a member of the Thai government. And also, I was the executive director for the HGU 2007 to 2009 in the state of Minnesota. And recently I quit the director of the HGU because I have too much work to do,
and that's why I decided to quit as an executive director of the Xyoo. Another problem during the General Wang Bao time, I was working over in Thailand for many years, for 30 years. Even I lived in this country, but it was so bad that 2 years ago my wife was passed away, and but I was so happy. This year I married another wife from French, and I was so happy. And then on Tatia, Kuya, Columbia, Richard, Goa, and Yatu, director the Xyoo, another Ntau Xiong up at Xia, up at Xyoo, that she could decide later to director my Vietnam, Kumah Ntau, Chitalina, Kuya ito Kamakan, Nyato Indochina, Nyato Vietnam, Jeramon Long Tau, up Paco, Pain on Luchilindo, Lawm Indochina, the Chilu go Chilu teacher, a ASEAN. We had the pay to policy, tailor to policy, a title. Nyaho had Noina, the Timahong, the Gotram work of my card to how, show up a Tanapunto Sa, Mutaho, work of my card to how, Chitare Kuya to Kamakan, Kitty Masak, some suit, not all con Tambok, tight there, no child. Kuya ito kamakan to Thai government to hold Nyob le the Tashi Chongtana so chidong Jakumu Pasum Yato Tete Ujai to Lekhan la Kumu Tashi Balun Kua Nina Tom was stroke Tete Uchamalina a good hydronation Kulata to the third Tashi Walipatan Sanu Yohana Lê an na do chúng mua cái cổng tê nó chỉ có bé ô tô tụ bé thua đi bắt thành sân hải lúc xe tụ bé thua nó cố đi kia rồi tàu in là nhà cũng mà là tờ giờ nó bắt thành bộ phử thế bắt thành sân là ở những cho follow tụ bé thua nó là tao lo cố thao có bé trồng Hmong sẽ đợi giờ chúng mua cái cổng tê shipa có tụ bé thua nó có lo có bé Hmong mua lúc con luôn bề cố cho hai linh là sư ô chồng đó. Thank you, General Richard Yang. Sorry. Our next person that I want to invite to give us or to share with us his or her experience during the war is Captain Xiong. Captain Xiong. Okay. Please tell us about your experience. Có khi mình chỉ cho sẽ thổ lúc chạy trò đó có yêu tụ than đã chỉ lấy có ở đó chỉ là chỉ lúc sớm đó có Olympic đó có experience đó chỉ nhớ đầu lúc chạy nữa nè, thì bé là thì đó là thì nữa nè. Qua trong tàu, cho tổ thơ khu tu trò thì trong phía Việt Nam tí sĩ, cú trò mò không là gì khó chịu bia. Cú hát chơi bia là cú học bia nào, giờ sinh đầu sinh tuổi, cú một tranh cho communist để cho跑lao và chạy nhau, cú tranh tỏ ra跑chạy nhau, thì em cú mà tao cọc lâu cho luôn, và cho tuổi rồi tụi nó跑lúc chơi, giờ này là cú thấy trâu máu, rồng xuyên đầu lúc nào lúc chơi lúc nhung cú tao cho là theo trâu, trong phía mình can thế cả cú tu trâu. Cho跑lao在用呢，一扎人家的不怕着，一扎人家不手不人家着不送，杀了不困，
include trong cái gì cho chọc bé tin gọi đâu cho chọc chua mua tàu lúc trong phục vụ thì sự cho mình cảm tôi mua tôi sai thì sự tôi chọc đó I was during my time, I got injured as a result of my effort to capture all the big gun that the North Vietnamese used to shoot down airplane, and that's how I got injured. Myself, I have captured 2 of those big guns. 14 of the rocket launch that was bring to destroy General Wang Pao's home. That's the reason I got injured. In the 1963, I was living with Belair. During that time, there's a plane that crashed the Pufa, and I was one of the group that go and rescue the Americans. Thank you. Thank you, Captains Xiong. Our next guest speaker is Lieutenant Colonel Dr. Dhau. I would like to invite you to come up here and give us your experience as well. Please help me welcome him. Yeah, good morning. Before I say, I will make a quick and short one because we still not good, speaking about. Before I speak, I would like to acknowledge my former commander, General Consultant. He was here from the office of Senator Korbachev. Please stand up. General retired from 132 Air Lift Wing. So, good morning. Before I say, I will say a couple words in Hmong and then English, but I will say about between a couple minutes. I don't want to hold you for. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. Thank you for inviting the Minnesota National Guard to be part of your Lawm National Recognition Day. General Nash is supposed to be here, but he has a prior commitment, so he asked that myself and Master Sergeant Benzinger to be here with you to celebrate your special day. And we just want to let you know that on behalf of Minnesota National Guard or Army National Guard, we want to thank you for your service to the United States of America during this Southeast Asia, Vietnam War. You have been helping us a lot to rescue our Dhau pilot, to block the Ho Chi Minh Trail. So even we suffer, but not as much. Without you guys, we probably even suffer more. And we just want to thank you for all those effort and your bravery. And not even that, when you arrive in this country, your son, grandson, granddaughter, or great-great-granddaughter, they still voluntarily enrolled in the United States Army, or Air Force, Navy, Marines, whatever. And we want to thank you for that too.
So I just want to thank you for you all on behalf of Minnesota National Guard and Army National Guard, whatever. So we want to thank you for that. Nhớ chủ sơ gió cho nên chỉ có tên hình trả thì trong phố trò nên ít sẽ bao cú là ít sẽ bao cú ya cầu lên tông cú cú nhau họ đồng Minnesota National Guard tàu cổ trâu sông nó về cú tàu sát cầu lên pe sợi dây họ pe cho tụ trò mình cả nhau sang Minnesota pe thọ cho nên tụ chia tụ chỉ và khó này tàu ba pe trong phía America lúc xí hở trò nhớ là khá tệวันนี้ตัวป้าไทยจะเกี่ยวกับมีเที่ยป้าเจอไปจ่อวันนั้นเป็นที่เราไปแล้วว่าแคปิตันซันโนไฮจอรู้เรดาร์ยังไปผ่าทีที่ว่าตัวไปจงฟื้นอเมริกาตัวเสียหายเราตัวเสียหายจีนเราอย่าให้ชิมัวเน่ป้าไปจงฟื้นอเมริกาไอ้ที่ไทยจ่อหลงนอแต่ตัวไปจงฟื้นอเมริกาจีนเราจ่อมอที่ตัวเสียหายจงชาที่ไปตัวหล่อเราgiờ này nó soi chế hậu Minnesota là National Guard bị tháo vào này châu giờ này tụi sẽ tụi gì ở thành phố Nashville hay tiệt giờ tới này xã có bị trục phía America nhớ Minnesota nó anh này đã chỉ tháo sau vào xe đây khu sáu tung tôi đừng luôn cả giờ ba tàu nữa ba này họ nói bây giờ lo lụt pha thì nó cái cú lụt thì chúng mình chơi nó sẽ ở bên là lụt nó chơi đi thành phố Nashville hay Eko Dhau ni chale Txog te chita le pata oh such pattern say that if any one of your children grandchildren would like to join the Minnesota National Guard, please feel free to contact him. Maybe he probably has some business card or whatever. It's great. I'm 59 now. I still join the Guard. And I love it. I love every minute for 16 years and hopefully for more years. But I love it, okay? So this is your country. You have to do. If you don't do, nobody do. And remember that free country is not free. Somebody has to pay the price. Like your kid, your grandkid, or myself, or yourself. We have to pave the way to get the free. So that's why I want to let you know that, okay? So thank you very much for inviting the Minnesota National Guard to be part of your celebration today. Thank you. Thank you very much, Lieutenant Colonel Dr. Ntau Ba. Dr. Ntau, có trở phát lời Việt Nam hay gì nào? Hey, I would like to invite all my National Guard troops to be here. They have some surprise for us. So I don't know what kind of surprise, okay? So the National Guard people are troops, including the General too, General Consultant too. Sisu Kalate. General. Sisu Kalate. You're supposed to be here for the General. Okay, everybody. Everybody like that. The Colonel here too. Nó là mà vậy nó chạy chơi để cho cô tu cho mong America đi xí nên tôi sang cả nó phải bảo cho tu cho rồi nó phải bảo nó chỉ mua nó chỉ đó xí nhưng mà ilu mẹ rồi thì lu bà ở trong này cho National Guard ai cho một tàu sai đời lu mẹ rồi đời xong về hay tiệt tu cho mua bằng sự
kia chào chào nằm bà bà. Thank you for coming and thank you for the support. We honor your support and being here. We don't have anything for you. I have a medal that represents a thank you from General Wang Pao to you. On the medal itself, on it say a bravery soldier. Thank you. Thank you all for coming. All right. Next, I would like to invite Velma Coble, the Director of Civil Rights, to come up here to read the Mayor's Message of City of Minneapolis Proclamation. Good morning. As the MC stated, my name is Velma Coble. I'm the Director in the Minneapolis Department of Civil Rights, and I just want to say
First of all, thank you so much for allowing us to be part of the recognition ceremony. And it's an extreme and deep honor for me to be here and to recognize and thank you for your service. It's just, it's very emotional for me to be here today. I come from a military family. My father served. My husband served in the Navy for 20 years. And I served in the U.S. Navy for 6 years. So for those of you who have worn the uniform and still wear it, we owe you such a debt of gratitude. And America is your country now. And for those of you who've lost loved ones or had to leave family behind in a different country, we are your family now. And I can't tell you how grateful I am for you and for what you've done for this country. So I am here to read a proclamation that was signed by Minneapolis Mayor Betsy Hodges. And Mayor Hodges regrets that she was not able to be here today to do this in person, but I hope I can do it justice. And so with your, if you will just bear with me, I'll read the proclamation, and then we have some presentations. So the proclamation reads, whereas the Lawm, which means free people, are Laotian members of the Hmong tribe and are noted for their warrior tradition, loyalty, and bravery. And whereas, beginning in 1960, the United States recruited thousands of Lawm to fight against the communist Pathet Lao and North Vietnamese Army regulars in Laos. And whereas the United States relied heavily on the Lawm special guerrilla units to engage in direct combat with North Vietnamese troops from 1960 to 1975. And whereas the Lawm conducted tactical guerrilla actions, flew thousands of deadly combat missions in support of the armed forces and the Central Intelligence Agency, and fought in conventional and guerrilla combat clashes with extreme casualties. And whereas the Lawm, although outnumbered, fought against enemy forces to disrupt the flow of troops and war supplies along the Ho Chi Minh Trail. And whereas the Lawm protected United States personnel, guarded United States Air Force radar installations, gathered critical intelligence about enemy operations, and undertook rescue missions to save the lives of downed United States pilots. And whereas more than 35,000 of the Lawm lost their lives, and many more were seriously injured and disabled. And whereas thousands of Lawm suffered grievous injuries and permanent disabilities, and thousands more were captured and sent to concentration camps. And whereas, after the conclusion of the war, many Lawm soldiers were the victims of acts of retribution and atrocities by the Pathet Lao, causing many of the Lawm to flee to neighboring Thailand and become refugees. And whereas, beginning with the City Council of Golden, Colorado in 1995, various state and local governments have issued proclamations declaring July 22nd as Lawm Recognition Day and the establishment of a National Lawm Recognition Day would recognize the bravery, sacrifice, and loyalty to the United States exhibited by the Lawm in Southeast Asia. And whereas we recognize the continued contributions of Lawm people who live in the city of Minneapolis and beyond, now therefore I, Betsy Hodges, Mayor of the City of Minneapolis, do hereby proclaim July 22nd, 2014, as Lawm Recognition Day in the city of Minneapolis. Signed, Betsy Hodges, Mayor of Minneapolis. So if you could all stand, all of the veterans who are here today, please stand and give yourselves a round of applause for the service that you provided to this country. I have proclamations that I would like to present to Captain Bao Hufeng,
Captain Xyoo Phang, Major General Charles Payne, and Mr. Sisu Phang. Would you please come forward? Before we continue with the program, I would like to pay tribute and acknowledge and recognition of the following individuals and groups for your participation and support for this event. SGU veterans and family, United States Special Guerrilla Units, Minnesota National Air Guards, Councilmember Dan Basra, Mayor Betsy Hodges, State of Minneapolis, Minneapolis Civil Rights Department, Minneapolis Neighborhood and Community Relations Department, U.S. Senator Amy Klobuchar, U.S. Representative Keith Ellison, Minnesota State Senator Nelson, the 9th Khmer Division, Hmong American Mutual Assistance Association, Hmong Women Associations of Minnesota, General Vang Pao Community Center, General Vang Pao Senior Care Center, Council on Asian Pacific Islander, Minnesota, St. Paul Police Department, St. Paul Fire Department, and Gonjuan Dona. Thank you for your support and your participation. Thank you, Michael Yang. Our next speaker is one of our very great men and who had dedicated so much to serve the Hmong community. His name is Colonel Bele Reiser. Good afternoon to our distinguished officers, elected officials, my fellow veterans, their families. This is indeed an honor for me to stand before you. I stand with a cover on my head that should not be there because I'm inside a building to represent a visual symbol as a life member of the United States of America Veterans of Foreign War, Vietnam era, that we stand in solidarity with our Asian allied veterans. With that, I salute you and will remove my cover. As I stand before you, a member of the General Vang Pao Community Center, Vice Chair, I stand in solidarity with things that I enjoy as an American veteran of foreign wars, and that are the benefits, burial, as well as others. We will do, and I will do everything within my power to bring forth the honor, to bring forth the honors that are necessary that should be given to you as veterans. The same as an American veteran, you deserve the right to be buried in our national cemeteries. We are blessed to have Senator Franken, Representative Dettmer, Senator Amy Klobuchar, and others that are supporting us in this effort as we move towards the honor that you deserve. I have a prepared speech, but I'm afraid the mayor has taken 99.4% of it. But what I will do is pass a couple of quick words by you as a veteran that has fought beside you and with you. One, be advised. General Vang Pao set forth his foot in America in July 7th, I believe it was. So July is a very, very special month for we in the Hmong and Lao community.
We will recognize it and always recognize it for the valiant services, the valiant sacrifices, not only the men that fought and served, but their wives, their children, and their families. They deserve just as much honor as did we that wear the uniforms. Please be advised that we will do everything in the General Vang Pao Center under the direction of Mr. C. Sut Vang by orders of his father, Major General Vang Pao, since 1975 when he was met in Pearl Harbor and came forth to see that the Hmong people are not Hmong in America, but Hmong Americans. We will do all and everything that we can in that capacity. As a veteran of foreign war, I will do the best that I can to see that the honors that we have as American veterans of foreign war can be to our Asian allies, and perhaps a VFW unit strictly for us. All Asian allies, Hmong, Lao, Cambodian, Filipino, all served this country and protect many thousands of American lives. We owe a debt of gratitude that cannot be paid other than say, thank you so much for your effort, your service, and thank you so much for being great Americans. With that, I will stand down and pass the mic. Please accept my sincere apology. One of the key supporters of this event and has been a champion for our veterans is U.S. Senator Al Franklin, and thank you for your support. I know that a few of your staff are here, so thank you very much for being here. Thank you, Colonel Reiser. Okay, next, I would like to invite Ntau to come up here to give us her experience during the war. Please help me welcome Ntau. We are Ntau e ko rong sha ta kun ji me ta o to cha ha ta pe ko to ko ya to ta ta ne e ko ha to me pa wa ta ni to to pha thi na e ko ha le no to me e ko rong sha ji ta mi ka ha tan cho sa le ji na. My name is Ntau, and I'm happy to see all our Hmong veterans and state officials, important people here. I'm happy to see all of you, and my husband had passed away during the war, and he was passed away in Patke? Yeah. Patpi. Okay, sorry. In Masai, 85. E ko hane no to me se te pawa tu ke wa tanga ki yo yi ya mo tu ta te yo tu mo ta cha ko te cha sa ta te cha e ko hane no to me. It's not easy during the war, and I know that during the war we have to sacrifice and use blood to protect our family and country. E ko sa ta ko yo to ta na ko Nyob to tu te cha mi ka no na ko sa ko po ha lo tu ko na e po ha pa ko ha ko mi ko a chi la ko po pa tao rau na ke ko lu sa sa to ko tu kin chu na e ko ha le no to ne sia e rau sa o te cho. Thank you so much. I'm here in this country, and because my husband died during the war and being a soldier, I would like you to help me and support me in any way that you can. Thank you.
The next one that I would like to invite you to come up here to share with us his life experience during the war or as a soldier is Lieutenant Ntau. Đó nó cũng do chủ gì thằng cũng thằng cho bắt thằng còn cũng lúc cho ít chiều tan cho nó trồng chữ ở đây cả giờ này nó cũng là hai đứa nó mà cũng do thằng ít chiều thấu của tàu ba mấy cái chú trò Việt Nam giờ này cũng tàu trồng mà tàu một xin tàu xin tua tàu trồng mà giờ đi cũng hay là cái ý lên đường là cũng xa thả cho trồng hướng những cái ba bé cho cũng được cho trồng mà kia là giá cả là ba nhà này có cả khó cho cũng được trồng cả giống thế thế tôi cũng sao cả trồng với những cái cho nó cho chú họ ba bé cho lầu cho cũng được trồng chỉ một年的嘛了，搞种叫八天，别我们年的嘛天叫你的，马古还得拿水呢，不见到不要一多，不都种一只有，不到班种的民家，到年了好些到地台，个年好些的多到他们讲要做生活，年了好些呢，我领导是这。My name is Lieutenant Ntau, and I am a member of the SGU and served the CIA during the Vietnam War. I was wounded, and a second thing for me is being in this country, we would like a lot of support for our veterans who have been wounded during the war. Many of us many of us have medical assistance, but a few that still need help, and that is something that we would like the American to help us with. Thank you. We also have one veteran from the Khmer SGU unit want to give us or share with us his experience as well. However, we don't know his name, but we would like to invite Colonel Kong, Edward Kong. Is he here? I got an invitation from the one center here. My name is Edward Kung. I served in the Khmer Army from 1963 to 1975 under President Sihanouk and also under the Marshal Lawm from 1963 to 1975. I'm happy to be alive here today, but I'm grateful. Thank you for the honor to be here today. I would like to share some of my experience through that war and how I
living here today. During the Vietnam, I was at the Vietnam border, trying to protect my border from encroaching by the North Vietnam to the country. But knowing that King Lawm said some kind of allowed the community North Vietnamese to stay inside Cambodia, realized that it was wrong. And that's why we overthrew him in 1970. Within King Canute 1970, Marshal Lawm was the one to become the prime minister for a short period of time. I was trapped on the border that the North Vietnam Vietcong troopers ambushed me there, but trying to find a way out with the US troop higher at that time. That's how I know, but along the way, I on the barrel all the time. My body was wounded. I still have a lot of something out of my body right now. That's why my experience on that is to try to fight with the communist to get my freedom. But Cambodia is still now safe right now. Still, a lot of suffer from that war, and a lot of people die. And my fellow armed forces were captured by the community and assassinated and executed from 1975 until present time. And that's how I learned. And I don't want to talk about that, but I just need to say something out loud from that. I'm happy to be in the United States, but at the same time I learned something. That after the US took Marshal Lawm to the United States, Prince Srimata, who was charge to run the country there, he sent some letter to the United States under the Nixon presidential at the time. I think the letter never arrived to the United States Senate and were kept by the State Department. I think Henry Kissinger was the one doing that. And I'm now happy for that moment, but we asked I did to help and to find people and armed people who died along the way. Anyway, but that's how I learned something from that. And thank you so much for doing me here. Thank you, Colonel Edward Kong. Next, I would like to invite Council Member Dan Bostrom to come up here to say a few words. Thank you. It's really an honor to be invited to just a presentation like this today and a celebration. The stories that we've heard, the bravery that you gentlemen demonstrated during your service is just absolutely unbelievable. When I recall Bruce Bento, who was really a leader when it came to recognizing the contribution of the Hmong veterans. Bruce Bento and I go back a long ways. He and I went to high school, went to Johnson High School together and graduated in the same class a long time ago. And one of the things that we were able to get done was to rename a school that used to be called East Consolidated School for Bruce Bento. So it's now the Bruce Bento Elementary School. I'll tell you what really, really touched me is the day of the funeral for Bruce Bento. The funeral procession went by the Bruce Bento School. And outside of that school were lined up, I'm suspecting many, many of you gentlemen today, literally hundreds of Hmong veterans that came out and paid their respects to this gentleman who has worked so hard to see to it that you are
appropriately recognized. So thank you for doing that. And I know you'd thank Bruce too if he was here. And I think probably he's looking down on this and he's still smiling and saying, you did well for the United States of America. We want the United States of America to do right for you also. But welcome to my neighborhood. I represent this part of the city of St. Paul, and I just want all of you to feel welcome, those of you that are interested in either living out in this part of the city or doing business, because I know that things have gotten a little difficult out on University Avenue. So if you want to consider locating here on Payne Avenue, Arcade Street, White Bear Avenue, East 7th Street with your business, we'd certainly be welcoming and glad to have you out here, because I know you're great neighbors and very, very supportive. You know, just in conclusion, the Hmong village that we helped get started here a few years ago has just been a tremendous success. So for all of you that have participated in that and have been there, thanks for supporting that business. Another little story, the Golden Harvest grocery store, and I'm sure a lot of you know where the Golden Harvest is down there in Maryland. I know Xyoo very, very well, who owns the store. Just a tremendous gentleman, and has been a real credit to this neighborhood in hiring just dozens and dozens of Hmong young people to work in the store. So there's a lot of opportunities in this part of town. I really celebrate you being here, and I congratulate you on this great event today. Thank you very much. Thank you, Dan and Boston. Next, I would like to invite in general from the U.S. Senator Amy Klobuchar to make his remark. And please help me welcome General Team Consultant. The senator would like to be here today, and she could not. She's in D.C., but she asked that I come and read a letter on her behalf. Dear friends, thank you for the kind invitation on the occasion of the Lawm National Recognition Day to recognize the bravery, the sacrifice, and the loyalty to the United States exhibited by the Lawm in Southeast Asia from 1960 to 1975. Although my Senate schedule prevents me from being with you in person, I would like to take this opportunity to acknowledge and reflect on the service of the Lawm veterans and commend them for their service. The Lawm were noted for their warrior tradition, loyalty, and bravery. As a consequence, the United States recruited thousands of Lawm to fight the Communist Pathet Lao and the North Vietnamese Army in Laos. The United States relied heavily on the special guerrilla units to engage in combat with the North Vietnamese troops. Often outnumbered, the SGU fought against enemy forces to disrupt the flow of troops and war supplies along the Ho Chi Minh Trail at the cost of more than 35,000 Lao Hmong fighters. For that service, today is but a small tribute to their dedication and sacrifice. As your United States Senator, I've had the opportunity to meet many of the Lao Hmong fighters and learn of their service and sacrifice. Serving our nation in a time of war is a noble mission, and they did so with the true Lao Hmong spirit as free people. They can be especially proud on this day of recognition. I regret I am not able to join you in person on this special day. Please know that I recognize Lao Hmong National Recognition Day and celebrate the service of the Hmong who so bravely fought in Vietnam. To all the Lao Hmong veteran fighters and their family members here today, thank you for your sacrifice and support to the United States. I'm honored to serve you in the United States Senate. Sincerely, Amy Klobuchar, United States Senator. Thank you so much, General Team Consultant. I'm sorry, I can't pronounce your last name right. Our next
speaker, I would like to invite Scott Walker to come up here to give a few words. So people can see you. Yeah. In front of the flag. Yeah. My name is Scott Walker. I am the co-founder and executive director of the International Khmer Assembly, located here in St. Paul, Minnesota. We have 11 communities throughout the United States and in Australia, Cambodia, and France, dedicated to the service of the Khmer. Working with the service of assimilating them, helping their families assimilate in their new countries, and also helping them in Cambodia. Recently, I should say 2 years ago, we were recording personal histories of the veterans of the Khmer and discovered that the United States had never formally recognized the Khmer and the Lawm for their service in defending freedom and democracy in Southeast Asia and supporting U.S. forces there. There have been a number of resolutions from local government agencies, but no state and no United States government had ever formally recognized that. So a group of Khmer gathered together. We wrote a resolution. We got the Senate and House leadership to introduce our legislation. We testified to that legislation. We lobbied for that legislation, and we were very pleased. On April 5th, 2012, the state of Minnesota was the first state to formally recognize the Lawm, the Hmong, and the Khmer for supporting U.S. forces in Southeast Asia. So you have to be very proud of your members here locally for doing that. Since then, we have invited the Lao and Hmong to join our organization. We have now built a coalition of over 30 states. We have Lao, Hmong, Khmer, and U.S. veterans lobbying for that legislation. We're pleased to announce that on May 22nd, the House and Senate introduced that legislation in the United States Congress. It is now in the Foreign Relations Committee. It will be testified to and will be heard there. Recently, 2 weeks ago, the Senate Foreign Relations Committee passed that, and for the first time that is going to the floor of the United States Senate. So the United States Senate will probably be the first United States body to formally recognize your service in Southeast Asia. First of all, I'd also like to mention that the Khmer that are here today, the U.S. SGU members that are here today, will you please stand? We're not officially on the program, so I think it's important that you get recognized for being here. So, or will the IKA veterans and the SGU veterans please rise? These men and women are not resting on their laurels. We as veterans oftentimes slapped on the back for what we have done. But it is our duty as Americans to lend our voice, our last voice, as demonstrated by General Ntau. He gave his last breath in support of the Lawm and the Hmong and in defense of freedom and democracy. We owe it to our next generation to do the same. And so I implore upon all of you to never give up, to speak boldly, faithfully, and demonstrate to future generations the role that you played and the role you are now playing in defense of that freedom and democracy. So soon you will be officially recognized by the people of the United States, officially. So congratulations, thank you for your support. If you're interested in helping us with that resolution, we certainly would like to invite you to do so. So, yes. The resolution
resolution number in the Senate is Senate Resolution 462, and the House resolution is House Resolution 596. So we're very, very close. We've worked for 2 years on this quietly, and in tradition with the CIA and the training that we got with the Special Forces, we're not as bold as other branches, but we've done this quietly and faithfully, and we're very, very close to getting it done. So congratulations and thank you. I'm a little bit short, so up behind there, you want me to see me? First of all, what a great honor to have all of you here to join this very special day for our Hmong and Lao veterans. It's also a great honor to be hosting or to be part of this historic day. I want to thank all the distinguished guests, officials, our military veterans for being here and make this a very special day, and let this be the beginning of many more years to come in terms of recognizing and remembering those people who have made an impact in our life. Over 50 years ago, course of history has changed, and it has altered the history of the Hmong people, and that's why it took us and brought us here today by our great leader, General Van Ntau. But this event here did not just happen. This 2-hour event, it took a lot of work. So I just want to take this time to acknowledge the team that made this thing possible, and for you to see the amount of work that has been done to make it possible. So first, I'd like to bring in Michael Yang, who is the orchestra, the original idea of make this event possible. Also with Dr. Lawm, who is also Executive Director of Hmoob. And Dr. Txog is the Executive Director for the General Van Ntau Community Center. Colonel Reiser also played part, and Captain Nyob. And also, we also get a lot of support from the Hmong Women Association, so President Pierre, Lee, Yang, and her team. I also would like to invite President Captain Buhui Deng also play a part. And also the youth. The youth. And then also Captain Xyoo, also a great advisor to make this thing possible. Please help stay with us. And our MC or Secretary Xyoo also help us put this event together. We have the youth over here too. The judge, and also General David too. This group standing in front of you here for these 2 hours also worked very hard. But I want you to see that General Van Ntau Community Center is really about community. And all this came out of the war in Vietnam. We are here today because of that. And our community composed of Women Association, the youth, the elders, the veterans. But after this, I'd like to invite all of you to the other side of this room. Will be the new home for the SGU veterans and families of USA. But as you see, unfortunately, we are lacking a lot of support and funding. We're under construction, but we would like you to see that the new home for the SGU veterans and families will be here, and that they have a home here. So whenever you need help from the SGU veterans, you know where to go. It's at the General Van Ntau Community Center in Minnesota.
So on behalf of all the staff that are working together to make this thing possible, it's the first year, and so we do our very best, but we appreciate all the support from the City of St. Paul, City of Minneapolis, for all the representatives, for senators, for helping making this event possible. And I just want to thank all of you for coming here today, and may all you go in good health, and we see you again. Thank you very much. I'd like to invite all of you, we would like to take you to the other side. That's where the General Empower Community Center, where all the veterans are going to be, and actually show you how the place is. Chị ta lên đó là mấy cái mua ilu bây giờ trong nhà sản đạo và do mấy cái hộ có điểm máu tàu trà nó sản đạo với họ thì đi chỉ mua hồi để chỉ mua đó là start by đầu sản đầu tiên em có ba dụng chỉ để sau lúc còn hậu thế giờ ở trong đó không mua qua lá nào cũng hỗ trợ được ạ. Có lẽ vâng.